dawadayaal saaxiibayaal goobtii lagu baroordiiqayay dilkii isagu saarinaadkii ka dhacay ee lagu geystay wiilka Soomaaliga iyo wiilkii kale ahaa ayaa madaxdii gobolka iyo magaalada Siyaalo idil ay isaga yimaadeen iyagu markaa ka arrinsanaya isla markaana baroordiiq u sameeyay eheladii iyo waliba dadkii neighborhoodka ahaa ee iyagu falka sida aadka runtii uga naxay inkastoo dulalkii ku soo noqdeen magaalada Siyaalo Washington marka aanu ka soo qaadano kiisa ka dhacay oo kale ayaa waxay noqotay mid si aad looga murmay oo lagu wada hadlay maalmahan oo dhan haddaba waxaanu nasiib u yeelanay Larry Gasser oo isagu dadkii goobta yimid isagu kamid ahaa isla markaana madaxda King County-ga in muddaana isagu halka ka shaqeynayay ayaa goobta isagu yimid marka balan wax ka weydiino sida Larry isaguna ay u tahay ama u arko imaanshihiisa maanta oo isaguna goobtan yimid. As a politician, I'm very happy to be here with so many people from our community who are outraged over this Somali and African American young men, both from all accounts that we've heard were beautiful people, and they were simply killed because they were young, they were black, they were showing affection toward one another, they may have been gay. All those reasons are intolerable to be beat up, talked about, and definitely killed just because you have a different sexual orientation, you're a different color, you're a different language, and you live in different neighborhoods. We got to stop the violence here in Seattle. And the best way that we can make sure these two young men, these brothers, these very important people did not die in vain is for us to use their passing as an inspiration and motivation for all of us to come together, whether we're Somali, East African, African American, Latino, Asian, progressive white, gay, not gay, religious, not religious, Muslim, Christian, all of us got to get together. Yeah, like it was today. And I loved it when the African American pastor said, now, the Somali friend, you go over here and meet for the first time your African brothers and sisters. And it was warm the way they embrace each other. We got to do more of that, brother. And I'm hopeful that the people in the listening audience will call and try to figure out a way that they can be involved. We can find something that everybody can do. Maybe we won't be able to stop all the violence, but we could reduce it in our community to make it where people say, oh, I will shoot. I'm not going to be involved in moving against people in Seattle because there's so many of my neighbors and friends and family members that are involved. I gotta stay out of this violence. As a city of Seattle, the chief, to come here today, is a tragedy to kill, those two young men Saturday night. To come here as a city of Seattle, how you feel it and what do you think about it? I am still at a loss for words. This just happened this last Sunday. Two lives taken that were obviously on their way to contributing so much to our society. It's a heartbreaking thing. At the same time, I'm one of those that tries to look at what good can come out of this, and I think that started tonight when you saw two families come together, two cultures come together, and I'm hoping that the mothers of these children will be able to lean on each other, as time goes by. But I think you heard a lot today that there's a great deal of passion right now and anger and sadness over what has happened. And just coincidentally this afternoon, 4 people shot at Seattle Pacific University, which just shows, it can happen anywhere. And just needing to make sure that we're really just talking to our kids about what life is about and making the right choices. Thank you so much. I just want to say one thing. I can't express my thanks to Chief Metz. He is the guy who really broke the news, and him and I were working the whole Sunday morning all the way to today, in fact, the status of it. We were on the phone together, updating him. So he was quite instrumental about the entire information about this. Without him, we wouldn't have known anything. Just want to say thank you very much for what he has done for us. And the police, as a chief, he have done great for our community. And without somebody like him, I don't know where we could be today. So I want to say thank you for Chief Met, what you have done. Well, and I have to give my thanks back because there was so much that we could not have done, doors we could not have opened if we had not had Muhammad
right there to not only open those doors but also advise us on the best way to handle things. And so he was my advisor and my sensei during some really difficult times. So. waata daawadayaal mar kale waxaanu nasiibka u yeelanay in aynu la kulanno maayarkii magaalada Seattle Washington Mayor Ed Murray oo isagu haatan la taagan isla markaana baroordiiqdii galabta isagu ka soo qayb galay goobtan isagu taagnaa ilaa iyo hadda dadkana salaamayay weydiinayna sida bal iyagu ay la tahay sida loo stop garan karo ama loo istaajin karayo dhibkan iyo dhibaatooyinkan soo noqonaya qaasatan dhibkan ku dhacay labadan dhalinyaro ee iyagu weekendiga haatan soo dhaafay dhibaatooda ay gaartay waxaan weydiinay bal su'aashan weydiin doonaa waxay tahay maayarka bal sida uu arko isaguna imaashihiisan uu goobtan yimid iyo sida loo xalin karo dhibaatooyinkan soo noqonaya sida ay markaa iyagu noqon karayaan. Mr. Ed, as a city, as a mayor of City of Seattle, to come here today, what do you think about the people when you saw them, and how you think about the way we can stop this kind of crime? Well, earlier in the week, I spent time at the funeral home with Hamid's family, and I yesterday spent time with DWONE's family. It was an incredibly sad experience to be with the mother of these two young men. We have an epidemic of gun violence in America. We see these shootings happening more and more. Today is a tragic day in Seattle with a shooting at the campus of Seattle Pacific University. Partly it's a matter of dealing with guns and getting guns away from people who shouldn't have guns. Part of it is opening up communications between communities, being sure that people who speak different languages can contact the police department and give us information when we need the information. But it's not going to be easy as long as America is full of so many guns and so many hands that they shouldn't be in. Okay, and Haptamu, to come here today as an East Africans, what do you think about today? Well, on the behalf of myself and the mayor's staff, I would say this is really one of unfortunate incidents in our community, and I strongly believe nobody's lives need to be taken away because of who they is and because of who they are, and I would say it's unfortunate, and we need to work hard to make sure no lives should be taken away because of who they are, and especially coming back to our community, we the leaders have a lot of assignments ahead of us to make sure violence and incidents like this should be avoided in the years ahead of us. And I would like to thank the mayor using this opportunity for being so aggressive on this incident and working for him. I can tell you right now he has such a busy schedule, but this was one of the most important events the mayor highlighted that he wanted to attend. Thank you very much. waata daawadayaal mar kale waxaan nasiib u yeelanay mid ka mid ah city councilada magaalada si aad looga yaqaano isla markaana in muddo isagu joogay runtii marka wajigiisa aragtaan aad garan doontaan ayaa isaguna maanta baroordiiqdii ka soo qayb galay waxaanu taaganahay goobtii 29th Avenue South King Street ayaanu taaganahay baroordiiqdii ka dhacday su'aasha aan weydiinayna waxay tahay as a city council ahaan sida ay u arkaan iyagu sida wax looga hortagi karo dhibaatooyinkan soo noqonaya oo dhibka maanta isagu markaa uu qayb ka ahaa. Good evening. It's a tragedy when this kind of incident happens in our city, in any neighborhood, whether it's here in Lushai neighborhood or Rainier Valley or the North End or earlier today on Queen Anne at Seattle Pacific University. And as many of the speakers tonight shared their thoughts, the most significant for me was this invitation to come together and make a difference in our community for everyone, especially our young men. And we have this culture of violence that is very difficult, and we need to come together to overcome that. The whole community, they're coming today, they come together. You're holding the handle the whole day. As the council member, what do you think about the way the mayor and the chief of police, they can stop this kind of... So in this particular incident, which occurred on very early on Sunday morning, I know that the police and the paramedic response was very rapid and very effective. The Chief Bailey told me how he sat with one of the victims' mothers through the night. So we try to be as empathetic and as helpful as possible, while also the police are doing their job to try to find the individual or individuals who committed this crime.
And we saw the same at Seattle Pacific today. The response first by students and staff members who subdued the assailant, and then the police got there very quickly and arrested this individual. But I think even that's good, and that's what the immediate city services need to be. But we actually need to start much earlier. This week, the City Council will vote to establish high-quality universal preschool for all of our 3- and 4-year-olds. That's a very positive step. We took a step earlier this week on the minimum wage to begin to address income inequality. We have a lot of work to do, but we need to do that together as a city, and I'm frankly quite proud of how our city does that. Thank you so much. You're welcome. Somali TV aad iyo aad baan idinkugu mahadnaqay hadda meel kasta ay igala soo qayb gasheen oo timaadeen aad baan midda labaad Axmed Saciid waxaan leeyahay waa wiil dhalinyaro ah oo xaafadda deganaa muddo 5 sano ayuu ila deganaa isku area deganayn waana waxaan kaliya ku jeclaa waxay ahayd mar kasta uu advice u baahnaado community uu igu imaan jiray maxaan qabtaa maxaan sameeyaa marka aad buu igu taagnaa oo ahaa wiil aad aan uga naxay geeridii ku dhacday waxaana Ilaahay ugu rajaynayaa inuu jannadii ka waraabiyo saare ahaan maadaama community-ga aad maamusha isagu yahay community-ga ugu horeeyay magaalada laga sameeyo falka dambiga habeenka u dhacay maalinimadeedina shakhsiga ugu horeeyo markaa ku soo baxay isniintii adiga soo wacday adigu goobtii barnaamij dilku ka dhacay oo isbitaalkii joogay sidee bay arrintan sahra ahaan maadaama in muddan aad jaar wada haydeen mar kale imaatinkaaga maanta iyo waliba falkan dhacay as a community leader ahaan sidee buu ku saameynaya aad bay ii saameynaysaa because maadaama arka dhalinyaro yar oo soo koraysa ee maanta saas loo wada dildilaayo horta runtii markaan maqlay aad baan uga naxay maalintan isbitaalka aan ugu tagay aroortii waxaan arkay cunug yar miskiinka ah oo meesha yaalo waana qaadan waayay si runtii ahaantii inay asaga noqoto laakiin hadda waxa la yiraahdaa qofku Ilaahay jeclaado lama reeban karo marka suxun bay ii saameysay وانا maanta kaliya aan ugu imid hadan meel meeshii lagu dil inaan soo arkay aan dhibkii lagu sameeyay wiilkan aad bay naxdin weyn iigu reebtay aniga ahaan shakhsi ahaan because waa wiil yar oo aniga dhalinyaro oo nala joogi jiro noo imaan jir marka horta waxaan leeyahay familkii iyo dadkii qaraabadii oo ka geeriyooday ayaan u tacsiyeynayaa tacsiyo ugu gudbinaa halkan midda labaadna waxaan leeyahay dhammaan Soomaalida oo dhan waxaan jeclaan lahayn inaan isla wada group qaadano oo isla wada qaan because dhalinyaro badan nalaga wada dhameeyay meel kasta ay joogaan jeelashan ku wada jira marka runtii waxaan jeclaan lahayn in Soomaali haddaan Somali community aan isla wada shaqeyno wadahay saaxiibayaal waxa markana la taagan Cali Shaqaale isagu in muddo ah ku nool magaalada Seattle Washington dad badan ay wada garanayaan isla markaana ka tirsan xubin isagu ururka SAPAC ee u dooda xuquuqda dadka Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Seattle Washington oo marka la faahfaahiyo macnihiisu uu noqonayo Somali American Public Advocacy Committee oo isaguna galabta goobtan yimid si bal markaa isaguna uu kala sheekaysto city councilada iyo maayarka iyo waliba madaxda iyagu joogtay haatan aynu nasiib u yeelanay isagu inaanu markaa aynu la kulano Shaqaale sidee bay ku ahayd imaatinkaaga maanta iyo madaxdii tirada badneed aad wada hadasheen oo wada sheekaysateen maadaama aad idinku tihiin SAPAC in muddaana aad ka soo qayb qaadateen doorashooyinka iyo waliba dhaqan gelinta marka laga hadlayo sida $15 ka magaalada kale bismillaahir rahmaanir rahiim xabiib horta aad u maasan tahay waxaan kala u mahad celinayaa Somali TV Janiska ay maanta meeshan ku imaaday maxaa yeelay maanta meeshan wax ka dhacay waa arkaysaan waa wax la ogyahay dhimasho markay dhacdana waa dadku isku soo baxaan maanta waxaan la kulmay maayarka magaalada chief of staff ka magaalada iyo chief of department-ga fire department-ga oo area-dan King County-ga xukumo intaba waxay ii sheegeen in ay ka xun yihiin arrintan dhacday aad iyo aadna ay u tahay arrin dhibaato ah arrin dib u keeni doonto community-ga haddii aan hadda laga hortagin maadaama ay hadda waxa dhaceen waxay kaloo ii ballan qaadeen inay la kulmi doonaan shakhsi ahaan community-ga liidaradooda ayagoo tegi doona community centrada ama masaajidada ayagoo raba inay kala hadlaan dhammaan waxyaabaha dhacay iyo wixii dhici doonaba qaabka laga hortagi lahaa haddaba waxa kaloo muhiim ah marka oo ii sheegay mar aan la kulmay chief of fire department-ga wuxuu ugu yiri hadda shilkan wuu dhacay shilal horena way dhaceen balse waxaan rabnaa samarkan inuusan shil kala dhicin hadduu waqtiga noo masaamaxo as a SAPAC ahaan ururkiina maxaad ugu talagasheen inaad ku wacyigelisaan jaaliyadda Soomaalida ku dhaqan magaalada Seattle Washington maadaama ficilkan isagu uu yahay mid isagu saameeyay wiil dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed maadaama uu yahay ficilkan ficil aad iyo aad u xun ana tahay dhimasho inkastoo qof kastoo islaam ah ama qof kastoo bini aadan ah oo dhimanayo kullu nafsan daa'iqatul mawt taas waa xaqiiq
wax shaki haba yaraatee kuma jirto laakiin waxaa muhiim ah qof walba waqtiga iyo meesha uu ku dhimanaya maxaa sababay maxaa keenay asisaabaag ahaan waxaan ugu talagalnay hadduu ilaahay yiraahdo in aan u sameyno wacyigelin annagoo la tashanayno ama la kulmi doono qaybaha kala duwan ee community-da ha ahaada masaajidada community centerada iyo other place kale iyo annagoo rabno inaan individual waalidiinta aan la kulanno iyo waxaa kaloo noo go'aana inaan la kulanno ama aan tagno meelaha isboortiga lagu dheelo maadaama ay yihiin meelaha ugu badan oo dhalinyarada ay yimaadaan وتاي داوديال صاحب بيال على شقاله ساباك وديال صاحب بيال مeel kastoo aad ka joogtaan magaalada Seattle Washington ba waa qaybtii aan ugu talagalay baroordiiqdii maanta iyadoo ka dhacday walaalka Soomaaliyeed ee isagu lagu geystay maal habeenkii iyadoo ay ahayd Sunday night-ka iyadoo ka dhacday magaalada Seattle Washington oo waliba madaxdii magaalada oo City Council-adii King County iyo waliba mayorkii magaalada iyo dhamaan waliba waxaan dhihi lahaa assistant chief police-ka iyo waliba madax kale fara badan oo magaalada Seattle iyagu wada yimaadeen bal si ay arrinka uga qayb qaataan isla markaana baroordiiqdii goobta aanu hadda idin kala hadlayo ayaa waxay tahay goobta iyadu dilku u ka dhacay isla markaana baroordiiqda lagu sameeyay maalintan maanta hadaba hadii aynu nahay Somali TV Seattle Washington daawadayaal saaxiibayaal had iyo goral waxaanu jeclaysanaa in aynu kaamirada u qaadano isla markaana ay idin tusano wixii iyagu markaa qosaya jaaliyadeena Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Seattle Washington iyana waxigeedaba intaanu dibadaba u kulmi doono daawadayaal saaxiibayaal waa bahda Somali TV aniga Cabdi Kariim oo idin leh sida ayuu nabadgeliyo amaana Allah iyo amaana rasuul